The mountain kingdom of Lesotho is known for its striking beauty, majestic mountains clothed in clumped grass, shrubs, and colorful seasonal wildflowers. Although one of the small countries in the world, it boasts a water source that feeds major river systems of southern Africa, Sinqu. Its people, Basotho, are proud of their most treasured natural resource, water, popularly referred to as the white gold. Lesotho, like the rest of the world, is negatively affected by climate change effects, which include rising temperatures and a greater frequency of droughts and extreme rain events. These changes are mostly affecting local communities living in rural parts of Lesotho. The effects of this ecosystem degradation in Lesotho includes loss of vegetative cover, extreme soil erosion, and depletion of water resources. Such effects reduce the capacity of these ecosystems to protect vulnerable communities from the increasingly negative impacts of climate change that are threatening their livelihoods. The United Nations Development Programme, UNDP, in close collaboration with the Ministry of Forestry, Range and Soil Conservation and other line ministries, guided by the National Strategic Development Plan, NSDP, and the Sustainable Development Goals, SDGs, through financial assistance from the Global Environment Facility, is implementing a project named Reducing Vulnerability from Climate Change in the Foothills, Lowlands and Sinqu River Basin, RVCC. The RVCC project explores various climate-smart land rehabilitation and management programs and interventions in the Lithipeng, Khoelenya and Thaba Mokhele community councils of the Mohale's Hoek district. It is aimed at assisting the Government of Lesotho to adopt environmental management practices that promote a low-carbon, climate-resilient economy and society, sustainability in the management of natural resources, and reduced vulnerability to disasters. For us at UNDP, the reducing vulnerability to climate change is principally about empowerment. It's about empowerment of the communities. It's about empowerment of the institutional infrastructure in Lesotho. And it's also about taking cognizance of the fact that we are living in a time when the environment is changing. And how can we not only build capacities, but change mindsets and change the way we're doing things to ensure that we as humans, in this case as Basotho, will be able to maintain and improve the quality of life, not just for this generation, but also for future generations. Batho ba fumaneng molemo ke batho ba neng ba kentse letsoho haholo tshebetsong ena ya buang ka yena ya ho sebetsa bomakgulong ho futhula sehala-hala. Ehlile ke bona batho ba unneng molemo. E se motho mo lemong ya ituletseng lebaleng ha haebe se re fihla ka mofa dintho. Batho ba ka reng ba unne molemo ke ba hleng ba neng ba le tshebetsong eno le hore ha ba tloa mane jwale ka ha o etsahala ka ba sebetsa ka bothako tla fumana wa sebetsa ho se jwale karolo e kgolo ya letshehare ba na malapeng ba shebile tsona ditaba tsona tsena tse re buang ka tsona tsa dintho tsena tse batho tse morao ba thusitseng ka tsona ha ba ke dikgoho a hlokomele dikgoho tsa hae ha eba ke yona mohlomong magwagwano ba hlokomela hobane ho ntse ona le mo magwagwamelo o fumana hore a sebetsa e le setjhaba e se ya motho ka bomo. We actually try to build their capacity in terms of providing them with skills so that they are able to manage their natural resources so that they can in turn support their livelihoods. So it was a process because we have to, it was about changing the mindset and getting the ownership. Of course, we have been providing some incentives, but we started by trying to
raising awareness, encouraging them to look after their own natural resources, building their capacities. Of course, they also needed some incentives because, for example, in terms of the tools, they also have to be provided the tools that they can use for implementation of such activities. But one thing that we have realized is that really we have to move away from where we pay people for looking for their own natural resources. Lesotho rangelands are key to grazing and the health of livestock, but they had been infested by this plant known as sehalahala. So the RVCC project supported the communities in brush control to remove sehalahala from the rangelands as a way of reviving the rangelands for their animals that were starving in cramped kraals. The project also assisted communities to form grazing associations and gave them skills for range management, managing rotational grazing, and deciding where there should be zero grazing and pasture resting. These communities also built mitseletsele, stone-lined structures to eradicate erosion. Makgulo ne ntse re beha ka tsela e lokelehang fa jwale re sa hlokomele hore ntho ene o thweng ke sehalahala e ja jwang re ntse re beha fela jwale re bona re sa tle jwalo ka hona jena na hona je re bona ka ntho re be re le gantsha di halala tse jwang bo hlometse ho hotle mme diphoofolo tsa rona di fetohile le bophelo ba rona bo fetohile ka nnete ka jwang bo ba tlholego re se re ile ga wina molemo ka hore re ya bohela ebe re ya bo rekisa ba itshukudi ba bo reka ba lo ulela ka bona gona jwale ka tšhelete eno re batla dipeo tsa merogo. The decline in rangeland conditions also negatively affects the production of wool and mohair. Basotho take pride in livestock farming for food and planting their fields. Wool and mohair production is one of the main contributors to Lesotho's GDP. With healthy and rehabilitated rangelands, the beneficiaries are expecting sustained returns. One of the signs of extreme soil erosion is these ghastly gullies. Controlling them by building gully height structures was one of the achievements of this project, but fodder production also helped to retain the much needed soil. Growing trees is one of the key mandates of the ministry, and many of the beneficiaries have now planted orchards. Ke boikarabelo ba rona go bona gore re a itshimatlela kgatlhanong le bona. Jwale morero ona ka bona ba ona tsa kgola ntha pele o leng wa etsa o tla ka kenya o ya re hupela pele ba ga fa dithupelo gona ditaba tse ka ntsena tse go se re ka ga tsona ga jena hape ba rena le di fate tsena tsa ditholwana na go lokela go di lema jang mme go lokela di ba balla jang mme di tla re tlisetsa molemo fe go bana ka botsona ba tsona fela e tlile di tlisa phetogo ye kgolo ka betsa twantsho ya phetophetogo ya boemo ba lodimo bane ka botsona fela di hlwekisa moya mme ha ba di hlwekisa moya hona ho bolela hore tikolo ena bo rona mona e sentse ya para boleng bo hlokwang ke mmele wa rona re le batho bana moya o go hemang o di fate tsena di leng tsa ho hlwekisa pele mme taba ena ruri re ikotitse go tswa ho morero ona wa go itshimatlela kgatlhanong le phetophetogo ya boemo ba lodimo. But beekeeping, a not so obvious addition, ensures that the trees are pollinated and multiplying. Mane mo di haetseng teng sehlaheng di hlahisa dintho tsena e leng boka e leng khege e leng pholene ke ntho tse hlahiswang ke notsi ka mane ka ga sehlaha bele be thepa ena ga se re fumane re tlo taetsa meriana ena ye UNDP la re batlela setsebi e leng tate mmota go ga tlo tla go ruta ka buetsa meriana ka dihlahiswa tsa dinotsi. Mohale is a district that has suffered from lack of water for drinking and irrigation, so the project built dams. It built tanks for roof water harvesting and infrastructure to harness water from wells and take it to taps into the villages. We incurred costs to do that. In ntho eo
Incurred cost of feasibility study. Yes, Ndate, we did incurred cost feasibility study, study analysis, study data cleaning, le compiling the report. Empa vale, ke ne ke makatswa ke ha o so thwe letamo le ke la ba sustainable hobane le tla fumana metsi a mohlajo hofa a tlileng. Jole ke re a Ntate PS letamo leno le ke la fumana metsi mohlajo hofa a tlileng. I've been here for the whole week. Ke etsa survey mona letamo lena le sidiba sena mohlodi ona o no phorosela. Mme re kgametsi mona na ha re thua makwete ya rona re nka di texture re etsang. These farmers are now masters of modern food production technologies, protected agriculture, and permaculture, and then they bottle and can for rainy days. Hi there, Massimo. Hello, Kajana Kamun and Tate. Harry said, I got the ballet, hair. How would the water got la bal? In Nawa, how am I carrying says a new moon? I need to laugh mana, Petriba, Hula, I need to tell Soshi. In about 5,000 so you'll be in Gilly. For such a letter, Wokareka. In Paris, like a fight. Le beke nyao feta go no go tsama bua mentse le metse mona ho ka lwa bana ka ne touch gona ba ka sa gona re ile ga wina ga re ba le moketa ba bana ba gone ha ile ntho tse ka reng ditamati ga ba re na ha mme mang ba etsa bolo ba eja ha ile dinawa ga re sa re la ka tsana ma ba ha bola. Economic empowerment is no longer just a buzzword here. It's not unusual for farmers to make thousands from their harvest. The project has improved livelihoods and health outcomes too. Yona tamati yona le meroho ha ke akaretsa kaofela hape ke le ka sebedisa ke le ka etsa go le monsana se sona se mane makalong a sona ha ke rekisa tamati yona ke le ka etsa 11,000. Political and traditional leaders have worked hand in hand to raise awareness about climate change and the benefits of the RVCC project. Ke hopola hantle gore kana kongwe ke ne ke ile ka fumana tlaleho mona o tswa morena ka re hela e ka ka setjhaba sena jwale se batla go tlala matsoa se sa utlwisisa hantle gore na se pioneer se fe mme ka nete ga tlameha gore re kene ka thata re bue le sona ka matla gore a taba ya pele ha se tšhelete taba ya pele ke hore na o batla ho fetola naha ya haeno jwang ke hore na o batla ho fetola sebaka sa haeno jwang ke hore na ha o se o fumantshitswe monyetla ona o sa anela naha ka bophara wena o le moahi wa mona o tla etsa jwang hore le ka monso ha ba fane ba ena le dintho tse ba ka ba fanang ka tsona ba utlwe ba ho hopola pele ke yona qholotse yo kgileng ga kopana le yona mme ka nete ga e feta ka katleho ya ba bantse ba itswella pele ka mosebetsi. So, what has been the greatest achievement of this project? Human development, capacitation of human development, the labor-intensive projects. Tsebo, mentati tsebo esiwe mona le ke bontate Kevin Zamkhele yano wa enele moeletsi ka project ya hlana tala kwana. Tsebo yeo a isile mona go bomme bana hore tlhaiso e tlamea etso jwang haholo ka strategy sena kapo leano lena la permaculture ke ntho e kgolo feta tsohle tsebo eno e setse le rona re tla tseba hore na re hlaise haholo re tlamea ho etsa le eng hore re tsebe re dule re ke maikutlo a matle ana permaculture ka ga atemo ya Ntate Machobane e leng hore re ntsha diwete mo re di ntshitseng teng re fitla re kenya spinach mo re ntshitse spinach re kenya beetroot jwale dijalo tseno ha re ntse re di etsa ditanka ke tseno tse di tshellang ha re keta ho tshella dijalo tseno ka moso re fetola re kenya manyolo ana a meitedi e bileng tswang le ka mono ka dikgohong ke motho e bitswang sustainability ka po di tse di dula etla e le manyolo a matle mme ntho eno ke re nna tsebo e ileng bathong e feta tsohle le ha o le jwalo ke tla etsa mohlala ka matamo a ka ngata dula a ntsa etsa mesebetsi ya mme ba tlatsetswe e fetang bohle le mane maleruo la dinotsi batho bana ba se ba tseba gona ga ba reketse thepa ga ba etse ditseng ba boxa dinotsi ke ba se ba ipumanela mokgwa o iphidisa ka dinotsi tseno ba etse bo di propolis di entshuwe mono mme tsebo yeo ke yona e ke reng ke the best
because ha motho a o file tsebo wena o le morutehi ha bua ditsebo tsena tsa bo communications you know hore ha tsebo e le teng wena motho la ka nka tsohle tsebo e di tla shwa wena ke ba hlola e tloa wena ke the biggest achievement capacitating people with knowledge. I think previously we spoke about not just community capacity but also institutional capacity. And so thereof we tried very much to embed the capacities into the relevant ministries, the Ministry of Forestry and Soil Conservation principally. But also, as I said, we also have formed partnerships. So through the local donor platform on natural resource management, we have been sharing what we have done to ensure that these skills are entrenched and consolidated across the projects that partners are undertaking. But also within our own work that we will continue to do in this area. So we currently have a project on a green value chain, and we are most definitely building on the lessons learned from this project. Re tla shebela pele selemo se tlang hore na ha re boetse ra nka karolo e nngwe kae re tle re tlo kopa re le lekala ntate on behalf ya mmuso wa Lesotho re tle re tlo kopa hore re boetse re ye nke nngwe hobane ha o ka wa sheba e ne e tshwana le ntho e ka reng e pilot area taba ena mona mo re teng go thwe ke mesikong ya dithaba mme ho na le sebaka se se ngata se ho thweng ke mabalane hona seregeng sena sa Mohale suku ebile hona le se seng se ho thweng ke ka ga khotlo ya senku di sebeditswe di ditharo jwalo ke RVCC mme katleho ya tsona kaofela ha tsona ke e makatsang mme kutlwisiso ya ka gore bafani ba rona kapo di-partnera tsa rona jwalo ka UNDP ka jeno re bua ka yona empa ba bangata ba tla utlwisisa boemo bona bo re bo fihletseng ba tla boetse re bua hape ba re tshetsella re tswela pele ho ntafatsa bophelo ba Basotho le ho beha naha ena rona boemong botle e ne se senyehile haholo.